This KTU May 2025 previous year question confuses almost everyone because of the presence of two dependent sources. Okay, so let's solve this question step by step. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? We have to find V1 nodal voltage V1 and V2 using nodal analysis. Okay, if you analyze the circuit, ഇവിടെയുള്ള dependent sources ഏതൊക്കെയാണ്? We have V1 and 2I1 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് dependent sources ഉണ്ട്. V1 എന്ന് പറയുന്ന dependent source ഏത് type ആണ്? That is actually voltage controlled current source അല്ലെ? ഇതിലൊരു diamond shape arrow indication ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. That means it is a current source. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. So it is a voltage controlled current source. What about the other source? Other source എന്ന് പറയുന്നത് 2I ആണ്. So 2I എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is depending on the parameter current. And what is that source? അതൊരു current source ആണ്. Again അതൊരു diamond shape arrow point ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? So this is current controlled current source. Most probably students have the tendency to miss this dependent source. Why? Because ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു V1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് V1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ എന്ന് കരുതി ആ ബ്രാഞ്ച് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. Okay, so if you ignore this, what happens is the entire answer will go wrong. So here we will learn how this dependent sources affects the entire circuit. Since this question is based on nodal analysis, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ V1 എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ CL അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഡ് 2ൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വൺ മോർ തിങ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ I1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ ആ I1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് I1. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ്. So I1 will be equal to V1 minus V2 by 2 ohm, and that is your first equation. Okay, in KCL equations, applying KCL at node 1, the equations will be 5 ampere is equal to V1 by 1 ohm plus V1 minus V2, V1 minus V2 by 2 ohm plus V1. ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഈ V1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ V1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the entire answer will go wrong. Okay, so rearrange ചെയ്യുക. Finally we will get the expression as 5 equal to 2.5 V1 minus 0.5 V2 and mark it as your second equation. ഇനി എന്താ അടുത്തത്? Apply KCL at node 2. So this is the node 2. ആ node 2നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. And that will be V2 minus V1 by 2 ohm plus V2 by 1 ohm, and that is equal to the two currents entering into the node. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 2I1 plus V1. Okay, so on rearranging again we will get minus 1.5 V1 plus 1.5 V2, and that is equal to I2. Mark it as your third equation. We have already described an equation for I1. I1 എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയത്? I1 is equal to V1 minus V2 എന്ന് നമ്മൾ already define ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Substitute that equation in the third equation. So on replacing that, we will get minus 1.5 V1 plus 1.5 V2 will be equal to 2 times I1 ഇനി എന്താ വരിക? It is V1 minus V2 by 2. So ഈ രണ്ട് 2 cancel ആയി പോകും. So finally നമുക്ക് കിട്ടുന്ന expression will be like 0.5 V1 is equal to minus 0.5 V2, and simplifying we get V1 is equal to V2. Now we can substitute this in the equation 2. Second equation എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 5 equal to 2.5 V1 minus 0.5 V2 ആണ്. V1 ഉം V2 ഉം equal ആണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. So either you can replace any of the voltages. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Both this V1 and V2 is equal to 2.5 volt. This is the final answer. Module 1 part A question, part B 9A and 9B is already discussed. You can check it out. Next video will be based on module 1 part B, 10th question B part. Okay, thank you.